Добрий день. Розпочинаємо наш брифінг щодо актуальної ситуації в районі проведення операції об'єднаних сил. За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню, 14 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Противник задіяв артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Агресор продовжує розміщувати свої артилерійські системи в межах населених пунктів та провокувати українських захисників на вогонь у відповідь. Наголошую, Збройні сили України не відкривають вогонь по об'єктах цивільної інфраструктури та мирних мешканцях. Об'єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога. Good afternoon. We are here to deliver our briefing in regards to the current situation in the Joint Forces operation area. Over the course of the last 24 hours, the armed formations of the Russian Federation violated the ceasefire regime on 17 occasions. 14 of these occasions were with the use of armament prohibited by Minsk agreements. The adversary continues to utilize 122mm artillery systems, 120mm and 82mm mortars, different types of grenade launchers, heavy machine guns, and small arms. Fortunately, as of this morning, there were no casualties from the Joint Forces service members. The aggressor continues to deploy their artillery system within the civilian settlements, to provoke fire and response by the armed forces of Ukraine. I would like to highlight that the armed forces of Ukraine never open fire in response if there is even the smallest threat to civilian infrastructure or civilians in general. The joint forces remain in full control of the situation and adequately respond to any threats. Щодо поточного стану гуманітарної ситуації в районі проведення операції об'єднаних сил. Російсько-окупаційні війська з непідконтрольної України території продовжують здійснювати обстріли об'єктів цивільної інфраструктури, що є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Лише за період з 9 по 12 годину отримано інформацію про 14 обстрілів російсько-окупаційними військами по населеним пунктам Щастя, Лобачеве, Трьохізбенка, Південне, Зайцеве, Новолуганське, Нью-Йорк, Красногорівка, Водяне, Мар'їнка, Верхньоторецьке, Гранітне. Під час обстрілів пошкоджень зазнали 14 житлових будинків в населених пунктах Щастя, Гранітне, Трьохізбенка. Повністю зруйновано один житловий будинок в населеному пункті Новогнатівка. Знищено пішохідний міст між населеними пунктами Гранітне та Старомар'їнка. Пошкоджено 2 авто в населеному пункті Трьохізбенка. Поранень та загибелі серед цивільного населення не зафіксовано, але інформація постійно уточнюється. Українські військові допомагають мирним жителям усувати наслідки потужних обстрілів російсько-окупаційних військ. Об'єднані сили продовжують забезпечувати постійний доступ гуманітарним організаціям в район проведення операції об'єднаних сил, які надають матеріальну, психологічну, юридичну та патронажну допомогу вразливим верствам населення. Загалом, за останні 6 діб було зафіксовано 166 обстрілів по цивільних об'єктах в населених пунктах Донецької та Луганської областей, внаслідок чого пошкоджено 63 цивільних будинки, зазнали руйнувань 4 заклади освіти, пошкоджено 2 автомобілі, гараж, пошкоджено 12 об'єктів важливої інфраструктури, 1 релігійний об'єкт, 1 магазин, загибла 1 цивільна особа. Поранено 2 цивільні особи, отримали контузію 3 цивільні особи. Спостережною групою української сторони спільного центру контролю та координації проводиться верифікація наслідків обстрілів, у ході яких встановлюються факти порушень припинення вогню. Матеріали фотофіксації вже по 14 випадках надіслані разом з нотою комісії спостережної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. In regards to the current humanitarian situation in the Joint Forces operation area, the Russian occupation forces continue to shell civilian infrastructure while being deployed on the temporarily occupied territory, which is a violation of the international humanitarian law. In the period from 9 a.m. till noon, February 22nd,
there were 14 instances of shellings of civilian infrastructure by Russian occupation forces. That civilian infrastructure is located in the settlements of Щастя, Лобачеве, Трьохізбенка, Південне, Зайцеве, Новолуганське, Нью-Йорк, Красногорівка, Водяне, Мар'їнка, Верхньоторецьке and Гранітне. During the shellings, 14 apartment buildings and homes were damaged in the settlements of Щастя, Гранітне and Трьохізбенка. One home was completely destroyed in settlement of Novognativka. As a result of the shelling, a pedestrian bridge between the settlements of Granitne and Staraya Mar'inka was also destroyed. 2 vehicles were damaged in the settlement of Trojizbenka. Fortunately, there were no casualties from among the civilian population today. However, the information is being constantly updated. Our service members are helping civilians to deal with the aftermath of the shellings by the Russian occupation forces. The joint forces continue to support and provide constant access to humanitarian organizations in the Joint Forces Operations area, as these organizations provide material, psychological, and legal support to the affected civilians. Overall, over the course of the last 6 days, there were 166 instances of Russian occupation forces shelling civilian installations and settlements in Donetsk and Luhansk regions. As a result, 63 homes and apartment buildings were damaged, 4 educational institutions were destroyed, 2 vehicles and a garage were destroyed, 12 key infrastructure installations were damaged, including 1 religious facility and 1 store. 1 civilian was killed, 2 civilians were wounded, and 3 were concussed. The monitoring team of the Ukrainian party in the Joint Ceasefire Control and Coordination Center continues to verify the aftermath of the shellings and as well as identify and record the violations of ceasefire. Those recordings and photographs on 14 instances of ceasefire violation were already sent together with the OSCE monitoring mission note to the OSCE monitoring office in Ukraine. Хочу додати, що 21 лютого 2022 року внаслідок пошкодження повітряної лінії електропередач, так званій сірій зоні, сталося знеструмлення та зупинка Донецької фільтрувальної станції, яка розташована в Покровському районі. Це колишній Ясинуватський район. Попередня причина пошкодження ліній електропередач Макіївка Ясинувата 2 – це на непідконтрольній території внаслідок ведення бойових дій. У зв'язку з зупинкою Донецької фільтрувальної станції було припинено централізоване водопостачання міста Авдіївка та трьох населених пунктів Покровського району. Це усього 29 470 мешканців. В місті Авдіївка мається резервуар питної води, яка ємність якого 4 тисячі метрів кубічних, в якому питна вода орієнтовно достатня на 4 доби для населення, яка буде подаватися за графіком. З метою надання допомоги населенню від головного управління залучення для підвезення питної води 3 одиниці техніки з тимчасовою дислокацією в місті Волноваха та міста Вугледар. В готовності для підвезення технічної води населенню та об'єктів критичної інфраструктури котелень знаходиться 5 одиниць резервної техніки. Moreover, on February 21st, as a result of the damage to the power lines in the gray zone, the Donetsk filtration station lost power and stopped working. The Donetsk filtration station is located in the Pokrovsk region in the gray zone. The previously identified reason for this incident is the cut power supply Makiyivka Yasinuvata, which is located on the temporarily occupied territories. As a result, the centralized water supply was cut off to the city of Avdiivka and 3 settlements of Pokrovsk region, with the overall number of people who lost water amounting to 29,300
370 individuals. In the city of Avdiivka, there is a reservoir for drinking water with 400,000 cubic meters of water, which means that the reservoir will be enough for 4 days, and the water will be supplied to the civilians according to a schedule. In order to support the water supply, the emergency water supply, the main Directorate of Emergency Service of Ukraine has supplied 3 vehicles to bring the drinking water to the civilians. Those vehicles are currently located in Volnovakha and Vuhledar. Moreover, there are 50 vehicles that are in reserve to supply technical water to civilians and water heating plants. На цьому ми завершимо наш брифінг. Наступний відбудеться о 20-й годині. Дякую всім за увагу і разом до перемоги. This concludes our brief. The next one is at 8 p.m. Thank you so much for your attention, and let us stay united for victory.